Oktagon ist zurück in Bratislava und feiert 10 Jahre mit einem Event der größten slowakischen Stars. Ein Aufeinandertreffen der Champions und einer der stärksten Kämpfe in der Geschichte von Oktagon. Der Bantamgewichts-Champion und Nummer 63 der Weltrangliste SEVERINO trifft auf den Fliegengewichts-Champion und Nummer 24 der Weltrangliste Zhumagulov. Dabei wird Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal kann ein Kämpfer Double Champion von Oktagon im Fliegen- und Bantamgewicht werden. Ronnie Paradiser, ehemaliger Champion im Leichtgewicht und Titelherausforderer im Weltergewicht, trifft auf Jack Grant. Dieser ist Champion von 4 Organisationen und einer der gefährlichsten Finisher überhaupt. Unglaubliche 19 seiner 20 Siege holte er vorzeitig. Der zweifache Titelcontender im Schwergewicht, Lazar Tole, fordert den ehemaligen Oktagon-Champion und die Nummer 54 der Weltrangliste mit 7 UFC-Siegen heraus, Martin Budaj. Der Prinz von Bratislava, Pukac, ist nach seinen Finishes gegen Kozma und Ekalin zurück auf slowakischem Boden. Doch ausgerechnet der ungeschlagene Ire Brian Manning will ihm nun die Show stehlen. Er holte 6 seiner Siege vorzeitig. Die slowakische Löwin und Nummer 1 im Fliegengewicht, Veronika Smolkova, steht vor ihrer nächsten großen Herausforderung. Sie trifft auf Lisa Kyriakou, die bestplatzierte MMA-Kämpferin im Fliegengewicht aus Australien und Neuseeland, die ihren Erfolgskurs nun auch in Europa fortsetzen will. Und es kommt zum hochbrisanten tschechisch-slowakischen Derby. Der Henker der Deutschen, Bartel, will die Karriere des slowakischen Eliteringers Wittner beenden. Doch Wittner hat andere Pläne. Er will allen Zweiflern den Mund stopfen. Und vor allem Bartel. Meine Damen und Herren, das ist Oktagon 89. SEVERINO vs. Zhumagulov. Hol dir das Pay-Per-View, wo auch immer du bist, und erlebe das Event aus der ersten Reihe auf RTL+. Welcome, welcome, welcome to the official weigh-ins for Oktagon 89. We are back in the beautiful country of Slovakia, where this roller coaster called Oktagon began 10 years ago. And this event, we have some very celebratory things sprinkled throughout the weekend for us to enjoy this 10th year anniversary. On top of that, we'll enter the Ondrej-Nepela-Arena with 12 fights. 12 fights that will feature 9 of your heroes from Slovakia, plus that bantamweight title fight that will see SEVERINO defend his title against Zhumagulov, our current flyweight champion, looking to enter the realms of the legendary double champs in Oktagon. Tonight we will have the stare downs, of course. That will be at the O Park. That you can join us for the weigh-ins there from 5 o'clock. Again, lots of celebratory stuff going on. And tomorrow night you can still join us in the arena. Get OktagonMMA.com to get your tickets, or join us in Germany on RTL Plus and around the world on Oktagon.tv. Plus, tomorrow, the event will kick off with a Oktagon run. 9 o'clock in the morning, you can join us at the Euravia, which will then be 9 o'clock. We'll have fun, a run, and you can join us. It should be called Okta Run, right? Okta Run should be the title of that one. We will call it. So let's get this underway. First of all, let me introduce everyone on stage. My name's Brian Lacey. Behind me, Ondrej and Pavel. Of course, we have our beautiful Oktagon ladies, Nina and Teresa, and our commission, Vasco, Eva, and Pavel will look after the scales. So we kick off with our first YouTube free prelim. This in the bantamweight division. Let's welcome Mokhtar Benkassi. 34 years of age, from France, fighting out of London, shoot fighters, one of the most experienced fighters on the card. 27 pro fights, 25 victories with 21 finishes in there. Needs to hit 61.7 or under. 61.45 for Benkassi. Stepping in here, he's claimed belts in France. He also holds a win over first and bantamweight champion in Oktagon, Tomasz Diak. Now we get set to welcome his opponent from Kazakhstan, Dastan Almangeldi. Dastan, 30 years of age from Kazakhstan. He has an incredible record, 11 pro fights, 10 victories with 6 finishes in there, 2 knockouts and 4 submissions. Needs to hit 61.7. We are going to bring the Hoop of Hope in for the very first time today. You look at his record as well. 2-time Kazakh champion, Asian MMA champion, silver medalist, and world bronze medalist in the IMAFs as well. Needs to hit the scales at 61.7 or under. .62 there for Almangeldi. He will have 2 hours
from this moment to make that 61.7 limit. Again, that bantamweight limit with the allowance of 500 grams, 61.7. Arman Geldi will have those 2 hours. You can keep up to date with us on our social media for that. But what a fight. He stepped in for his debut back at Octagon 83, took on Vanderlei Ferreira, the Mexicano, beat him by decision, a unanimous decision in his Octagon debut. This kicks off our 10-year anniversary celebrations, our YouTube free premium. Arman Geldi versus Ben Cassi. What a fight to start us off, ladies and gentlemen. Again, you can catch that live and for free to whet your appetite for the tournament ahead on our YouTube channel. Next up, we have a featherweight bout and one of the first Slovak fighters to step in the cage. Let's take a look at the story behind this fight. Aiton de Pepe verbindet mit Bratislava wunderbare Erinnerungen. Genau hier schockte er die heimischen Fans, als er zuletzt Karol Ryžavi auf Short Notice besiegte. Das war aber nicht sein einziger Erfolg gegen einen Slowaken bei Octagon. Im Juni letzten Jahres nahm er in der Eden Arena ebenfalls nur wenige Tage vor dem Event einen Kampf an und sicherte sich einen wichtigen Sieg über Roman Paulus. Aiton de Pepe! Der Hitman hat mehrfach bewiesen, dass er für einen Triumph keine idealen Bedingungen benötigt. Er ist Champion zweier belgischer Organisationen und kehrt jetzt an den Ort des Geschehens zurück. Mit dem klaren Ziel, auch beim dritten Mal einen großen Sieg über einen slowakischen Kämpfer einzufahren. Marko Novák! Er ist mit Weltmeistertiteln dekoriert und war Finalist des Octagon Underground Turniers. Und er zeigt immer deutlicher, wie sehr ihm der Käfig liegt. Bei Octagon sicherte er sich einen wertvollen Sieg über Rujal. Das gelang bisher nur 2 Männern. Obwohl sein herausragendes Striking sein Markenzeichen ist, fühlt er sich am Boden längst genauso zu Hause. Insgesamt gewann Novák 4 seiner letzten 5 Kämpfe. Seine starke Form will er nun auch in Bratislava bestätigen. So let's welcome first to the scales, Marko Novák. 31 years of age from Bratislava, Slovakia, stepping in here with a record of 9 fights, 7 wins and 4 finishes, a 50% finish rate as well, 2 knockouts, 2 submissions on there. Began combat sports with Muay Thai. You look at his record as well. 2-time Slovak champion, WKU champion, WKU European champion. 66.25 makes the limit. Marko Novák. An incredible striking resume behind him as well, taking on this man who won his last fight and a new contract with Octagon. Let's welcome him now from Belgium, Aiton Hitman de Pepe. 31 years of age from Antwerp, Belgium, representing the Combat Brothers. 20 pro fights, 14 victories with 6 finishes in there, 3 knockouts and 3 submissions. Is 2-0 against Slovak fighters in the Octagon cage. 66.2 for Aiton de Pepe. Wins over Roman Paulus and already Karol Bombay Ryžavi. Now the first fight on his new contract with Octagon will bring these guys together. What a fight. Aiton de Pepe takes on Marko Novák. It is an incredible card. That is just the second fight of the night and what is an elite set of fighters stepping into our cage tomorrow night. Next up, we have another featherweight contest again. Let's take a look at the story behind this fight. Daniel Čordi forderte Karol Ryžavi schon seit langer Zeit zum Kampf heraus. Nun betritt er feindliches Terrain mit dem selbstbewussten Ziel, den Lokalmatador klar zu besiegen. Čordi bringt Hunger und große Ambitionen mit. Seine Profikarriere begann im März 2023 und in kürzester Zeit legt er eine beeindruckende Serie hin. Bei 10 Siegen gingen nur 3 über die volle Distanz. Daniel Čordi!
Der gebürtige Grazer nutzte eine Chance auf Short Notice in Ostrava und besiegte Samicak. Danach forderte er lautstark den Mann heraus, den er schon lange im Visier hatte. Carlos Bombi Rushavi in the dance partner for Bratislava. So Bombi, let's go! Karol Ryjavi hat in seinen Jahren bei Oktagon wohl schon alles erlebt. 2 Dutzend Kämpfe, große Siege, aber auch bittere Niederlagen. Doch wenn es darauf ankommt, kann er ein Feuer in sich entfachen, das jeden Gegner zu verbrennen droht. Zuletzt chokte er im Januar Ilvay sensationell bereits in der ersten Runde aus. Ein weiterer Beweis dafür, warum man ihn nicht unterschätzen sollte. This is the move. He's jumped on. Oh, he's got him! He's got him! Zu Hause in Bratislava wird er mit lautstarker Unterstützung im Rücken ein klares Ziel verfolgen: den Gegner zu vernichten und sich danach zum 16. Mal in seiner Karriere das traditionelle Siegesbier im Käfig gönnen. Das gehört genauso zu ihm wie Härte und Entschlossenheit. Let's welcome first to the scale, Bad Moon himself, Daniel George. Representing Austria, flying that flag high as he makes his way to the scale. 35 years of age, representing champions Jim Graz. He is on a 3-fight win streak, including that last fight against Lukas Savicak. He took that fight on 4 days' notice, then called for Karol Bombi Ryjavi. His wish has come true. You look at his record as well. Alongside his 3 wins, he's the former champion of the Hungarian MMA promotion, 3-time Austrian amateur champion as well. Never been finished by knockout or TKO. 66.3 on the money for George. Makes that featherweight limit. Do you want to give him his shorts, Pavel? Let's do the shorts, yeah? You keeping them for yourself? Yeah? There you go, my friend. Let's welcome his opponent fighting out of Slovakia, Karol Bombi Ryjavi. Stepping in here, one of the former Octagon Challenge champions. Now 25 pro fights, 15 victories with 13 finishes in there, 7 knockouts and 6 submissions. Winner of Octagon Challenge Season 3. His needs at 66.3. 66.3 for Bombi Ryjavi. True professional, my friend, welcome. Nose to nose today, toe to toe tomorrow. Give it up one more time. George versus Ryjavi. Again, Daniel George called for that fight after his last win. He'd been calling for it for a while, actually. Called for it after one of his other fights as well. Finally gets his moment, but he's stepping on Slovakian turf, taking on Karol Bombi Ryjavi. Next, we jump to one of our 2 heavyweight contests. Let's take a look at the story behind this one. In Bratislava treffen mit Patrick Vespaziani und Adam Palasch 2 im Schwergewicht bestens bekannte Namen aufeinander. Patrick Vespaziani betrat im Dezember 2024 die Oktagon-Bühne und zeigte direkt in seinem ersten Kampf sein enormes Potenzial. Herzberg, Selkovic und Kalejai bekamen die Wucht seiner Schläge bereits zu spüren. Vespaziani, this could be it. There you go. Und als wäre das nicht genug, finishte der deutsche Riese jeden seiner Kämpfe vorzeitig. Gleich 4-mal vernichtete er seine Gegner bereits in der ersten Runde. Vespaziani ist ehemaliger Fallschirmjäger. Seine Fähigkeiten will nun ein erfahrener Schwergewichtler aus Polen in Bratislava auf die Probe stellen. Adam Palasch ist ein gefährlicher Striker, der seine Gegner im Bruchteil einer Sekunde zu Boden schicken kann. Von seinen 9 Siegen holte er 7 durch Knockout. Und auch diesmal hat er ein Finish im Sinn. Nach einer Pechsträhne hat Palasch derzeit nur dieses eine Ziel vor Augen. Das gilt jedoch für beide. Sie verfolgen dasselbe Ziel. Doch am Ende kann nur einer den Sieg davontragen. What a promo. Oh my God, what a fight. Let's welcome first from Poland, Adam Palasch. 35 years of age with an incredible record. 14 fights, 9 victories, 8 finishes in there. You witnessed some of those on the replay there. 7 by knockout, 1 by submission. Returning after a year away. 116 there for Palasch.
Polish power in the house, 116 kilos of it. He will welcome the gladiator from Germany. Let's welcome him now, Patrick Vespasiani. 34 years of age, representing MMA spirit and pound for pound Muay Thai. Been training over there in Elevation at Colorado. Look at his record, 9 fights, 6 victories with 6 finishes, 6 by way of knockout. Let's see what he hits. 116 was Adam Pawash. 120.7 is the limit. $110.3 there for Patrick Vespasiani. An incredible fight in the heavyweight division. Give it up one more time. Patrick Vespasiani versus Adam Pawash. Goosebumps, absolute goosebumps as those giants will go toe-to-toe in the Octagon cage tomorrow night. Again, you can join us. Still tickets available, octagonmma.com. Just to let you know, if you are from the Czech Republic and Slovakia, this is your last chance this summer to witness an Octagon tournament live. The Stvanica is sold out, so you can join us here in the Ondrej-Nepela-Arena tomorrow night. Go to octagonmma.com, get your tickets. Now, something special has been happening over the last 6 months, our celebrity series. 2 guys stepping out of their comfort zone to step inside our cage. Let's take a look at the story behind this one. In Bratislava kommt es zum Duell zweier bekannter Namen, Persönlichkeiten mit starkem sportlichem Hintergrund und spannenden Geschichten jenseits des Käfigs. Michal Nowotny, auch bekannt als Jakscha, gehört zu den markantesten Persönlichkeiten der slowakischen Kreativszene. Er ist Produzent, Manager und der Mann hinter mehreren Marken. Seit Jahren bewegt er sich an der Schnittstelle von Musik, Mode, Marketing und Sport. Kampfsport ist ihm dabei alles andere als fremd. Seinen Spitznamen Jakscha erhielt er bereits in jungen Jahren, auch dank seiner aktiven Thai-Box-Karriere. Später hängte er diese an den Nagel. Doch er selbst sagt, dass ihm die Disziplin aus dem Kampfsport dorthin gebracht hat, wo er heute steht. Im Käfig wartet auf ihn Rastislav Svara, den ein breites Publikum aus der slowakischen Version von Der Bachelor kennt. Hinter dem Medienbild des erfolgreichen Mannes steckt jedoch ein lebenslanger Sportler. Schon in seiner Kindheit spielte er Eishockey. Später fand er zum Brazilian Jiu-Jitsu und trägt dort inzwischen den braunen Gürtel. Dass er BJJ ernsthaft betreibt, beweisen Medaillen bei verschiedenen Turnieren. Außerdem bekam Svara kürzlich einen ersten Vorgeschmack auf den Boxring. Uns erwartet das Aufeinandertreffen zweier erfolgreicher junger Männer, die in den vergangenen Monaten täglich stundenlang trainiert haben, um vor ausverkaufter Arena den großen Sieg zu feiern. So let's welcome to the scales for the first time, Rastislav Svara. 35 years of age, has done his camp at Maisate Muay Thai camp. You look at this will be him stepping into an underground rules fight, stand and bang standards. He's a brown belt in Brazilian Jiu-Jitsu, began playing ice hockey at the age of 6 before transitioning into that grappling art. Again, brown belt there, a silver medalist at the European BJJ Championships and one of the most accomplished grapplers on the card. He's hit 77.6 or under. 77.5 for Svara. Professional indeed, and again, this will be under underground rules. 3 3-minute rounds. They will go to war tomorrow night after 6 months plus of training in our celebrity series, which you have followed on our YouTube channels. Now let's welcome his opponent, Michal Nowotny, aka Jakscha. 40 years of age from Bratislava in Slovakia, representing Bratislava top team. Began combat sports with Muay Thai age 17. Compiled a record there of 11 wins, 1 draw and 3 losses from his 15 fights in that discipline. Previously competed in MMA at Heaven and Hell in 2007 before stepping away from that sport, and he's hit 77.6 or under. 76 on the money for Jakscha.
Months of sacrifice, months of training, all comes down to one thing tomorrow night, the fight, the culmination of our celebrity series in the cage, Svara versus Yaksha. Intense stare down between those two. Again, if you followed that celebrity series, they have given their all to be ready for this opportunity to step inside the octagon cage in the Ondrej-Nepela-Arena tomorrow night. So next, we go from our celebrity series to two legends of the Octagon Challenge series. Let's now take a look at these two fighters before they step on the scale. Wenn Radovan Uškart kämpft, bebt der Käfig förmlich. Er trägt den Spitznamen Wildschwein und verfügt über einen einfachen, aber furchteinflößenden Kampfstil. 8 Siege, 8 KOs, 7 bereits davon in der ersten Runde. Seine Rechte ist eine Waffe, für die der leidenschaftliche Jäger eigentlich einen zweiten Waffenschein bräuchte. Auf die Probe gestellt wird er jedoch von einem Mann, der selbst zahlreiche harte Duelle hinter sich hat. Ondrej Raška ist starken Gegner nie aus dem Weg gegangen und hat sich bereits mit Kämpfern wie Pirat, Cordero oder Polivka gemessen. Zuletzt sahen wir ihn im Dezember bei der Celebrity Series. Dort erteilte er Spicy Paya eine Lektion. Uškart lauert auf den einen vernichtenden Treffer. Raška hingegen wartet auf die Gelegenheit, seine Gegner in die tiefen Gewässer des Grapplings zu ziehen. Das ist ein Leckerbissen für alle Fans, die den härtesten Sport der Welt schon seit Jahren verfolgen. So let's welcome first to the scale, Ondrej Raška. Both these guys competed on Octagon Challenge Season 2. They know each other very well. It gives us a Czech-Slovak showdown in our cage tomorrow night. Raška with 20 fights, 11 victories, 7 finishes, 2 knockouts and 5 submissions, including that knockout in his last fight, Octagon 81, part of the Celebrity Series against Spicy Paya. Needs to hit 84.4 or under. We will bring in the hoop of hope. And again, you look at that record, 7 finishes, 2 knockouts and 5 submissions. Began training MMA age 14. His professional debut was 2014, 12 years ago to the day tomorrow night. 84.2 for Ondrej Raška. Makes scale. Again, look at that. His pro debut was the 6th of June, 2014. And tomorrow night he will step into for his 21st pro fight in MMA on the 6th of June, 2026. Now let's welcome his opponent fighting out of Slovakia, Radovan Uškart. 34 years of age, representing gym-based Nitra, 14 fights, 8 victories, 8 wins, all by way of knockout. Amateur record of 6-0 as well. Needs to 84.4 or under. 84.1 for Radovan Uškart. The Czech Republic versus Slovakia live tomorrow night. Raška versus Uškart. We have got 6 fighters from the Octagon Challenge series working our way into the card tomorrow night. And again, when you look at the series, all 5 seasons were won by Slovakians. That is incredible to think of what this country has achieved over its years in mixed martial arts. Now this fight, this is the grudge match. This is the one we've been waiting for. Let's take a look at the story behind these two. Das tschechisch-slowakische Publikum darf sich wieder mal auf ein pikantes Derby voller gegenseitiger Feindschaft freuen. Ty sa prezentuješ na internete jak veľký frajer, potom ti lostem pred ksichtom a tak pozeráš, že čo sa deje. Je zrazu jakýsi drsný hen. Bartel hat sich in den vergangenen Jahren als Henker der Deutschen etabliert, der im Käfig die Hölle entfesselt. Er hat unglaubliche 130 Kämpfe in verschiedensten Kampfsportarten auf dem Buckel und weiß immer noch zu überraschen. Auf der anderen Seite steht der Mann, den Bartel spöttisch den slowakischen Hinterwäldler nennt. Diese Rivalität ist längst persönlich geworden und Wittner kann es kaum erwarten, Bartel vor ausverkaufter Arena endlich den Mund zu stopfen. Chcel si ma stenicu, No ježišmarja. sa na to pripraviť, tak hádam, žiadne výhovorky nebudú. No z mojej strany určite.
Wittner kehrt nach einem harten Kampf mit David Kozma zurück. Dabei hätte er dem ehemaligen Champion die Hoffnung auf eine Rückkehr in die Elite beinahe endgültig begraben. Er ist ein slowakischer Spitzenkämpfer, dessen Waffe längst nicht nur der Boden ist. Wittner hat in der Vergangenheit bereits gezeigt, was er im Stand drauf hat, wenn er den richtigen Tag erwischt. Eine Niederlage in diesem Kampf würde doppelt schmerzen. Denn wer in Bratislava fällt, wird sich dann kaum noch blicken lassen können. Der Sieger wird die Demütigung seines Rivalen in vollen Zügen auskosten. Let's welcome first to the scale, Joseph Wittner. 33 years of age. Now he's stepping into it. He's got 22 pro fights, 16 victories with 11 finishes in there, 3 knockouts and 8 submissions, an elite submission specialist. 77.5 there for Joseph Wittner. Makes weight, set and ready again. These two went face to face. This was the fight that was called for and made on social media. Now let's welcome his opponent, Marek Bartel. Bartel stepping in here, 32 pro fights, 16 victories with 14 finishes, 8 knockouts and 6 submissions, including that spinning back elbow of Kennedy Rayomba and also that inverted triangle against Ondrej Nepela-Winterarena, the first time an inverted submission before we had the standing inverted triangle happen inside the octagon cage. You look at this as well, it holds the first round spinning elbow, that's the only one in octagon history. Voted for the submission of the year in 2024, he got that award. And he got the fan submission of the knockout of the year last time as well. Received that on stage, has fought in there with Kozma, Václav Mikulášek, Krzysztof Pen. 81.1. Needs to hit 77.6, 81.1. We'll have 2 hours. 2 hours to make that weight. Again, 2 hours, 81.1, correct? 81.1, 77.6. That's the limit, so 4 kilos, just under 3.5. Profesionál, ne? Pod na to. Jo? Pod na to. Dáš to. Držím palce. Je to o tebe. Držím ti palce, kamo, a urob to. Jo? Konec reči. Set and ready. Marek Bartel still wait to cut. We have Bartel versus Wittner. We will keep you posted on this one. That way you go, my friend. Again, 2 hours to make that weight. 3.5 kilos still to go. You can keep up to date with that on our social media. We'll let you know if that fight stays on the card and how it turns out. Final word spoken between those two. Anyway, moving now to the female flyweight division. Let's take a look at the story behind this fight. Veronika Smolkova kämpft in Bestform und steuert mit Lichtgeschwindigkeit auf die Spitze zu. Sie ist stets gut gelaunt und die klare Nummer 1 im Fliegengewicht. Die Fans kennen sie als Sweetheart, doch im Käfig zerlegt sie eine Gegnerin nach der anderen. Zuletzt hat sie das auf eindrucksvolle Weise unter Beweis gestellt. Und verbuchte damit ihren 5. K.O.-Sieg als Profi. Smolkova macht von Kampf zu Kampf riesige Fortschritte. Nun wartet vor heimischem Publikum die Herausforderung ihres Lebens. Lisa Kiriakou ist Championess von 2 australischen Organisationen. Die bestplatzierte Kämpferin im Fliegengewicht aus Australien und Neuseeland und aktuell auf Platz 44 der Weltrangliste. Ihre größten Waffen sind ihre unendliche Ausdauer und der unbarmherzige Druck, den sie ihre Gegnerin von der ersten bis zur letzten Sekunde spüren lässt. Kiriakou sammelte zudem Erfahrung bei der renommierten Organisation One Championship. Smolkova erwartet einen Kampf, der zeigen wird, ob sie das Zeug für die absolute Spitze hat. Dieses Duell hat Titelkampfqualität. This fight puts the savage versus the sweetheart. Let's welcome first to the scale, making her octagon debut, Lisa Kiriakou. 32 years of age from Melbourne, Australia, made the trip all the way over here to take this fight on the #1 ranked flyweight in Australia and New Zealand. 9 victories,
57.1 there for Kyriakou. Held belts in Australia, part of the road to UFC, and also won a championship as well. She will take on what is our #1 ranked flyweight, fighting out of Slovakia, the sweetheart herself, Veronika Smolkova. 23 years of age from Slovakia, representing Dracula Gym. 12 pro fights, 9 victories, 6 finishes with 5 knockouts and 1 submission. Currently on a 7-fight win streak, including that last win, Octagon 85 over Stephanie Egger. Egger, formerly number 11 in the world. She finished her in 1 round by TKO. You look at that, she made a professional debut back in October of 2022. Her Octagon record is 6-1. She is the #1 ranked flyweight in Octagon. 57.1 there for Veronika Smolkova. Like for like, they both hit the scales at that 57.1 still to spare from that flyweight limit. You look at Smolkova as well, wins over Marta Sos, Ariahu, Aitana Alvarez, Milady Simplicio. She was the Gamma World Champion in 2022, the Gamma Elite MMA European Champion 2022, the Striking Champion also in what a year for her, 2022. This set in the flyweight division, the sweetheart versus the savage, Kyriakou versus Smolkova. What a fight. Honestly, people, what a card we have here for you in Bratislava to celebrate our 10th anniversary year. On top of that, we have this middleweight contest coming on now. Let's take a look at the story behind this one. Schon sein erster Walkout wirkte wie aus einem Horrorfilm. Was danach folgt, ist für seine Gegner noch schlimmer. Ryan Manning betrat die Organisation mit einem Paukenschlag und nun kommt er nach Bratislava, um den größten Sieg seiner Karriere zu holen. Was wäre ein Event in der slowakischen Hauptstadt ohne den ikonischen Prinz von Bratislava? An Popularität mangelte es ihm nie, doch erst in den vergangenen 1,5 Jahren hat er sich endgültig an die absolute Oktagonspitze gearbeitet. In Bratislava will er sofort wieder in den Sattel steigen, doch Brian Manning ist nicht zum Sightseeing in die Stadt gekommen. Er ist ein ungeschlagener irischer Draufgänger, der sich schon bei seinem Debüt enormen Respekt verschaffte. Den gefährlichen Daniel Schwind schaltet er kompromisslos bereits in der ersten Runde aus und seine Bilanz sucht ihresgleichen. 6 Kämpfe, 6 vorzeitige Siege, 5 davon bereits in der ersten Runde. Aber Pukac will ein abschreckendes Exempel statuieren, um allen zu zeigen, was ihnen blüht, wenn sie gegen ihn in den Käfig steigen. Pukac verspricht ihm hingegen zunächst, ihm den Klassenunterschied aufzuzeigen und anschließend ihn per Express auf die britischen Inseln zurückzuschicken. Let's welcome first to the scales. Is it Michael Phelps? No, it's Brian Manning. Making his way into Slovakia once more. He came on the hunt for Pukac a couple of weeks ago, found him, stared down with him. Now we look at his record. He takes him on in his backyard. 6 fights, 6 victories, 6 finishes, 5 knockouts and 1 submission in there. 4-time Irish MMA champion. Began boxing aged 23, transitioned into MMA aged 25, made his pro debut 2024. 84.2 there for Brian Manning. Look at that, indeed. Again, you look at his record, 6 wins, 6 finishes, 5 knockouts, 1 submission. One of those knockouts, including his Octagon debut back at Octagon 83 against Daniel Schwint. But he is taking on the Prince of Bratislava in Bratislava. Let's welcome him to the scale now, Robo Pukac. 34 years of age from Bratislava, Slovakia, 35 pro fights, 20 victories with 9 finishes in there. Wins over the likes of Ekelin, Kozma, Deirdre. 84.2 for the Prince of Bratislava, Robo Pukac. What a fight, dubbed by Pavel Neruda himself the people's main event.
Manning itching to get that stare down. What a fight this is. Now you have glasses. Yes. You can't go something and not get away, brother. Let's go. Som zvedavý, kamarát, som zvedavý. Let's go. Let's go. Poďte tam, Let's go. poďte tam. Let's go. Let's go indeed. This Dr. People's main event. Brian Manning versus Robo Pukac. Let's go. Too slow, bro. Too slow. Too slow. Listen, there we go. Striking seminars by Robo Pukac are available. Let's go. Let's go. This way, my friend. We'll put Robo this way. This way, my friend. One more flex for the camera. No? We good? We good. What a fight. What a build-up it has been. If you followed it on social media, it has been what we would call in England incredible indeed. So from middleweights, we jump to our second heavyweight bout. This fight could have title ramifications, both hunting that rematch with Will Fleury. So let's take a look at the story behind this one. Im Schwergewicht steht einer der wichtigsten Kämpfe des Jahres 2026 bevor. Die slowakische Hauptstadt wird Schauplatz des Duells zwischen der Nummer 1 und Nummer 2 der Rangliste. Ich hol mir den Sieg, weil diesen Sieg wird mir den Platz verschaffen, nochmal um den Titel zu kämpfen. Lazar Todev hat sich auf seine ganz eigene Art an die Spitze der Organisation gearbeitet. Beweglich auf den Beinen, hart im Stand und jederzeit in der Lage, jeden Fehler seines Gegners gnadenlos zu bestrafen. Er ist der bulgarische Punisher und fegte zuletzt in Stuttgart den UFC-Veteran Josh Parisian wie ein Taifun aus dem Käfig. 13 Siege, 9 davon per Knockout. Dazu kommen Erfahrungen aus harten Kämpfen und eine stetig steigende Formkurve, die ihn zu einer außergewöhnlichen Bedrohung machen. Dvakrát sa mu podarilo uspieť, ale do tretice už mu to nevíde, lebo prichádza Martin Budaj. Martin Budaj kämpft zum ersten Mal seit 6 Jahren wieder in der Slowakei. Und genauso groß ist der Hunger des heimischen Giganten, seine Qualitäten unter Beweis zu stellen. Teraz moja vizualizácia je momentálne, že Lazar Todev padne. Die Herausforderung ist zweifellos enorm, doch Baddies hat nie den leichten Weg gewählt. Er kann auf Jahre in der UFC zurückblicken, in denen er eine herausragende Quote von 7:1 erzielte. Budaj kann sich auf große Siege gegen Weltklasse-Kämpfer stützen. Doch in Bratislava geht es um noch mehr. Um einen Neustart, ein Comeback und darum zu beweisen, dass er das Zeug hat, die Division wieder zu beherrschen. Die gesamte Arena wird hinter ihm stehen. Let's welcome first to the scale, returning to Bratislava, Slovakia after 7 years away from competing in this cage. Let's welcome him now, the former heavyweight champion, Martin "Badis" Budaj. Again, 7 years since he last competed in Slovakia, stepping in now with an incredible record. 19 pro fights, 16 victories with 9 finishes. The former Octagon heavyweight champion. 120.7, right on the limit there for Budaj. Martin "Badis" Budaj hits that 120.7 limit for the heavyweight division. Now let's welcome his opponent, former 2-time Octagon title challenger, the Punisher, Lazar Todev. 30 years of age, from Bulgaria by way of Stuttgart, Germany, representing All Stars Germany and MMA Academy. You look at his record, 20 fights, 13 wins with 10 finishes in there, 9 knockouts and 1 submission. 107 on the money for Lazar Todev. 13 kilos, the difference between these two heavyweight contenders. What a fight in the heavyweight division. Martin Budaj versus Lazar Todev.
The cage will definitely rumble tomorrow night, and you can still join us. Again, get your tickets at octagonmma.com. Join us live in Germany on RTL Plus, and of course around the world on octagon.tv. That leaves us with just 2 fights. Next up, our co-main event of the evening. Let's take a look at these 2 guys before they step on the scale. Der ehemalige Leichtgewichts-Champion, Finalist des Tipsport Game Changers, Finalist von Octagon Underground. Er besiegte die Legende Buchinger. Oh, Paradisa looking to claim the Octagon title. Überstand 2 Titelkämpfe gegen Keita. Oh, nice head kick. Oh! Und besiegte die europäische Kampfsportikone Bojan Velickovic. Oh, blood from Bojan's face. Jetzt will er einen neuen Angriff auf den Titel starten. In Bratislava erwartet ihn jedoch eine gewaltige Herausforderung. Jack Grant ist ein ehemaliger Champion führender europäischer Organisation und bringt enorme Erfahrung mit. Die überwältigende Mehrheit seiner Siege holte Grant vorzeitig. 9 K.O.-Siege, 10 durch Submission. 16 Erstrundenfinishes sprechen eine deutliche Sprache. Grant ist überzeugt, alles mitzubringen, um die Karriere des slowakischen Hoffnungsträgers mit einem dominanten Sieg zu stoppen. Bringing skinny power to the Octagon cage. Let's welcome, making his debut, Jack Grant. 34 years of age, representing Grimsby, the United Kingdom. 29 pro fights, 20 victories, but listen to this for a stat. 95% finish rate, 19 finishes, 10 knockouts and 9 submissions. Has fought in Cage Warriors, BAMMA, PFL and Bellator. 77.3 for Jack Grant. Makes weight with some change. Nice to see you, my man. There you go. Jack Grant stepping into our cage for the first time again. Look at the history he has. He's gained multiple titles in the UK. Fought for Cage Warriors, BAMMA, PFL and Bellator. But he is taking on one of the big names from Octagon. The guy with the most fights in the Octagon cage. Let's welcome him now, Ronnie Paradisa. 28 years of age from Bratislava, Slovakia. 33 pro fights, 23 wins with 17 finishes, 14 knockouts and 3 submissions. The former lightweight champion, former pound for pound number 1, 77.5 for Ronnie Paradisa. What a welterweight contest. Jack Grant takes on Ronald Paradisa. Ronnie stepping in. I think it's his 25th pro fight in the Octagon cage. That is the most of any fighter out there. An incredible record behind him, taking on Jack Grant, one of the top prospects coming out of the United Kingdom. That leaves us with just 1 fight. This for bantamweight gold. Let's take a look at the 2 fighters before they step on the scale. Bratislava erlebt einen außergewöhnlichen Titelkampf von Weltformat. Igor SEVERINO hat sich auf spektakuläre Weise seinen Weg zum Thron gebahnt. Hannibal begann seinen letzten Feldzug mit einem Sieg über den ehemaligen Doppelchampion Magad. Noch größere Begeisterungsstürme löste er bei seinem zweiten Auftritt aus, als er Khurshid Karkorov im Titelkampf K.O. schlug. This will be Igor SEVERINO, the youngest male Octagon champion. Er ist ein riesiges Weltklasse-Talent und ein waschechter Finisher. 9 vorzeitige Siege stehen auf seinem Konto, 8 davon bereits in der ersten Runde. Doch jetzt fordert ihn ein Mann heraus, der an der Schwelle zur Unsterblichkeit steht. Zhumagulov ist Flyweight-Champion nach Siegen über Adamia und David Dvorak. This man is a very, very unique individual. The way he fights and the power that he possesses. Jetzt steigt er eine Gewichtsklasse höher und hat die Chance, Geschichte zu schreiben und zweifacher Octagon-König zu werden. Sarko hat die Grenzen der europäischen Szene längst hinter sich gelassen. Er ist ein erfahrener Matador und trägt echte Granaten in den Händen. Bereits 8 Gegner hat er K.O. geschlagen. Für das Fliegengewicht eine wirklich beeindruckende Zahl. Amazing fighting IQ. Uns erwartet das Aufeinandertreffen zweier Generationen, unterschiedlicher Kulturen und vor allem zweier Spitzenkämpfer. Es geht um ein Vermächtnis, das den Sieger unsterblich machen wird.
So we welcome first to the scale the challenger, our current flyweight champion, Zhumagulov. 37 years of age, again our current flyweight champion, looking to add the bantamweight title to his list of accolades. 28 pro fights, 19 victories with 10 finishes in there, 9 knockouts and 1 submission, including that knockout in his last fight against David Dvorak at Octagon 81, where he defended that flyweight title. Trains out of American top team, began combat sports with hand. 61.15 there for Zhumagulov. Under the championship limit of 61.2, he makes the weight. Again, started combat sports age 21 with hand-to-hand combat, worked his way all the way up and into the UFC, and has now made his name in Europe by claiming that flyweight title, looking to add that bantamweight title tomorrow night. Zhumagulov, there we go. We'll put you over here, my friend. Now let's welcome his opponent, the reigning, the defending bantamweight champion, Hannibal himself, Igor SEVERINO. 23 years of age from Sao Paulo, Brazil, representing Shooter Box João Emilio. 11 pro fights, 10 victories, 9 finishes, 5 knockouts and 4 submissions. One of those knockouts including that second round title event when he claimed the title against Kurdash. 60.85, some change to spare. Again, that last fight against Kakarov, he claimed the title in emphatic fashion, got the second round knockout. He will defend it for the first time tomorrow night here in Bratislava. This is our main event. What a fight for bantamweight gold. This in the bantamweight division. Zhumagulov versus SEVERINO. Zhumagulov, my friend, you have already claimed that flyweight title. You're stepping up, looking to become a double champion. How do you get the win? How do you get the finish to claim that belt tomorrow night? Своим опытом, своим характером. У меня очень много боев. Все знаете, с кем я дрался, какие бои закатывал. Я много раз был андердогом, так что я только заряжен, настроен. Завтра будет большое шоу, big drama show. I got big experience. I got a lot of fights. I'm ready for everything. You know, tomorrow is gonna be big. I got a lot of fights with good opponents, and I'm completely ready. Tomorrow you will see a big drama show, guys. Prediction for the finish: KO, submission, decision. Я настроен на все 5 раундов, а там уже видно будет. На нокаут нельзя настраиваться, он сам по себе приходит. I'm preparing ready to 5 rounds. I'm not looking for knockout. Knockout is coming up by himself. I'm ready. And one last thing, a message in Kazakh for your Kazakh fans back home. Всех завтра жду. Буду делать все причины, поднять нашу страну, наш народ, наш флаг, показать, кто такие казахи. Tomorrow, I'm waiting everyone. I want to show you guys my flag, and I show everyone who you are from Kazakhstan, and we show you our flag for everyone. There we go. Good luck tomorrow night. Give it one more time. Our flyweight champ, our challenger, Zhumagulov. Igor SEVERINO. Tomorrow night you will defend your title for the very first time. He's called for it. How do you get the win? How do you beat Žako tomorrow? I'm feeling good. I'm ready for the war. Tomorrow night, I am still champion. How will you get the finish? Will it be knockout, submission? Doesn't matter. I am victory. I'm looking for the victory every time. There we go. Igor SEVERINO, our current champion. Let's give it one more time. That is our main event. SEVERINO versus Zhumagulov, and his brother Mateus there translating as well. What a night of fights we have for you tomorrow night. Again, you can still get tickets octagonmma.com. Join us live in Germany on RTL Plus, and of course around the world on octagon.tv. Tonight at the Owl Park, we will be there for the weigh-ins. You can join us there for the face-to-face, the stare-downs. Lots of celebratory stuff going on in the country where this roller coaster all began. So tomorrow night, ladies and gentlemen, do not miss it. Octagon ist zurück in Bratislava und feiert 10 Jahre mit einem Event der größten slowakischen Stars.
Ein Aufeinandertreffen der Champions und einer der stärksten Kämpfe in der Geschichte von Octagon. Der Bantamgewichts-Champion und Nummer 63 der Weltrangliste SEVERINO trifft auf den Fliegengewichts-Champion und Nummer 24 der Weltrangliste Zhumagulov. Dabei wird Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal kann ein Kämpfer Double Champion von Octagon im Fliegen- und Bantamgewicht werden. Ronnie Paradiser, ehemaliger Champion im Leichtgewicht und Titelherausforderer im Weltergewicht, trifft auf Jack Grant. Dieser ist Champion von 4 Organisationen und einer der gefährlichsten Finisher überhaupt. Unglaubliche 19 seiner 20 Siege holte er vorzeitig. Der zweifache Titelcontender im Schwergewicht, Lazar Todev, fordert den ehemaligen Octagon-Champion und die Nummer 54 der Weltrangliste mit 7 UFC-Siegen heraus, Martin Budaj. Der Prinz von Bratislava, Pukac, ist nach seinen Finishes gegen Kozma und Ekalin zurück auf slowakischem Boden. Doch ausgerechnet der ungeschlagene Ire Brian Manning will ihm nun die Show stehlen. Er holte 6 seiner Siege vorzeitig. Die slowakische Löwin und Nummer 1 im Fliegengewicht, Veronika Smolkova, steht vor ihrer nächsten großen Herausforderung. Sie trifft auf Lisa Kyriakou, die bestplatzierte MMA-Kämpferin im Fliegengewicht aus Australien und Neuseeland, die ihren Erfolgskurs nun auch in Europa fortsetzen will. Und es kommt zum hochbrisanten tschechisch-slowakischen Derby. Der Henker der Deutschen, Bartel, will die Karriere des slowakischen Eliteringers Wittner beenden. Doch Wittner hat andere Pläne. Er will allen Zweiflern den Mund stopfen. Und vor allem Bartel. Meine Damen und Herren, das ist Octagon 89. SEVERINO vs. Zhumagulov. Hol dir das Pay-Per-View, wo auch immer du bist, und erlebe das Event aus der ersten Reihe auf RTL+.